no home. Na fe so no eye ni CD account ene ne dollar account ina no so omo freeze a omo pese omo ye nhwehwemu e de fa home. Eno nti ene Accra High Court e de ahye se yawa de ye August bosomeda etoso edunso no ombesan atna asem no so biem na nhwehwemu de pie firi mu bia no omo ebua asem no se de ese. Yet was sorry that one can swap for shawny dear and his own self so honorable Cecilia Abnadapa and Samuel Bra. Miami will be a cotton in China. Yes, to say, Sikabia Ufiono or Monchain and a war na office of the special prosecutor and who in Semu a cockrishi moneno and a neoqua bear 14 times when Sikari de Ubia a body or pay a BCC nano and on day a year and Chimu Abase. Almost say Maba a same way mu Shimu or bra. My missus brother party no kuno ura Daniel Oseku for Miami no better normal and chain Yesu say Sikabi and one some other from one nay or more Shimuno. A year Miami no about could the patients butchery or no few do watch and a fee yes Sarah a J or no so in fear address so much as a almost for Sikabia and to Centuni be an Mrs. Say and Omakunya Mamini fee and as an account to be a month for a casse Undo Musato Sonom say in Simbiasa and Memunum. And show no mugusu eye enti the amount for can mountain so say one day on Saturn accounts so na sikabi ewum ACAC no office of the special prosecutor just say nsembia sa emfi omunchen e ma abontin ti we dey ebosirimka na amount for eka ewo emontin so. Na US ambassador a woye maimu eye Her Excellency Virginia Palmer ede atudwa say Obeboa na US mine edwadie ni investment bi omoye wo manga mu no ometimi ahyemu kena enafin so wo se obeboa na ayonkofa bebre etimi ababeda omanga na any US mine entem na US Ghana Business Expo afidie no ena ma mi di sansem ni nyina eto edwa Opinion osi America man na mu o magana mu and Her Excellency Virginia Palmer. Opinion is answer to ja wa bra America man nyuma ekwa hodo o magana mu wode dwumadi bi sisi so de ma mo se wo dwumadi nyina no ombo hu dewuro embo magana fo wonim no wo hunu nan sanya konya fa mo na wo dwumadi no ntimi ntretre mu e wo magana mu. Opinion ka sai mu na wo kire mu se e badwadi ayonkofo da America na o magana mu a esu yi pa ne konkan so a fi etwa mu dwadi nkita hudi da ma mienu ntamu no e ko soro pa and it's $3.7 billion in the free mu. Brano so no America man bo my Ghana sika from se Ghana fam mo pumudia from kwayo from edusua from bambo from no so no America be ko so no wa Ghana sa. I want to send a signal that Ghana is open for business and that Ghana's economic recovery has begun. And this is a special trade delegation because it's the global diversity and inclusion delegation. So we have representatives from the National Black Chamber, for example. We have women-owned businesses. We have LGBT-owned businesses, even Native American-owned businesses. So it's a real symbol of groups that had previously not participated in the international market who are now coming to do some good business with Ghana. When the companies here aduasa ebi Ghana for companies omo ho ebi atuntum for no bi omo ho no ebi abrofo omo hwe omo ye bompa center ma ye be we say nyina de be wie no na fe wo mo companies na omo aba no ye companies na wo Ghana ha say no omo ahu say ye de mo ye adwuma be ye ye be hwe sikasam no ye discover ba ye ba ma mu nwanu mu no atretre egwadie ene ho nwuma nyina ye nipa America wo mu wo nipa mako opepe no over 300 or pepe 300 nipa wo ho edom wo ho de wo no di gba na ye ni brisampa na omo so ahyehyehye mra wo ho a ye fra bi sa agoa ya trading ya abi man na ya ga ne ka ho omo ama nneoma aye kama udi gba kwan ye fa so adi gba ho no omo ahya man a eboa ye omo ba behwe ne ye no ha no na fe omo akọ no omo de akọ na fe omo hu mwa ye de boa ga na adwadifo no ya ye ho beto ye
Yɛto asɛm no so ana yɛtan yɛni de akyɛ immigration service na dwumadi mu di ɛhwɛ dodo na ɛfa akwantu nsɛm ahoho ɛbɔ ɔman Ghana mu yɛn a yɛfiri aha akɔsan so ɛna Ghana ahyeɛ so ne n'ahyeɛ so ne nyinaa wodi ho dwuma na ɔmo kyerɛ sɛ adwuma yɛ adwuma bi a ɛwɔ sɛ ɔmo kura ɔmo die mu paa na nokoredie ɛyɛ adwuma ɛwɔ mu so ɔmo de nhyehyɛ foforɔ aba ɛyɛ code of conduct aba ne nyinaa adwumayɛfoɔ no bɛhwɛ so na ɔmo adi so sɛ na bɛyɛ adwuma no ɛbɛkɔ yie na ahoho ɛbɔ ɔman mu ne nhyehyɛ ne ade nyinaa no yɛtumi ayɛ ne ayɛ ne yie na no ɛna mmeranim ni a sabere ɔdɛsɛ adwumadi na no ɛyɛ mmeranim ni Kwame Atua Tachi ɔno ɛna da saa adwumadie no a ɔmo hyehyɛ na ɔmo de nhyehyɛ ato akwam na obi a ɔyɛ adwuma immigration service bia ɛwɔ nhyehyɛ foforɔ aba ɛne kwan bɛfa so adi so na bibia akɔ so the chief director so yɛ Adelaide ano kumi ɔmo nyinaa ɛna nɛ ɔmo da saa adwumadie na di ɛkyerɛkyerɛ kwan a ɔmo bɛkura ɔmo die mu adwuma a ɔmo ɛyɛ no. The adoption of this code of conduct, I know, will be an instrument in promoting integrity, openness, transparency amongst officers of the Ghana Immigration Service. This sends a strong signal that the Ghana Immigration Service is committed to adhering to the highest standards of integrity and the ethical behavior expected from all officers. Help the service to successfully implement this code of conduct and reporting mechanism by reporting on ethical behaviors of officers for the bad nuts to be fished out and dealt with appropriately so that together we have a better service and a better Ghana. Colleague officers, our profession is about integrity and so is the law. Therefore, respect for the law and ethics is the mark of professionalism. The basis of any profession is its underlying ethics, and ours is no different. And your responsibilities as officers enjoins us to demonstrate integrity, transparency, and accountability. Yese yen uye juma menje achedie say sika say any kind of gift from the customer or client or traveler. It is against the code of conduct. Well, juma na oye achedie bi enim because you say it may influence you to make a decision ebiana etia immigration and the security of the state. And you say officer bi say no yonko officer aje gate say sika na say achedie immediately you report the conduct of that officer to the commander, and then if he will be informed, then investigations will take place. And say I am passe oh yes sir na emran ni wedi so be contradiction see e beti wa homa so and I say you be issue warning letter depending upon the level of the case and the amount. Openya wada Ghana Insurance Association ano ene ora said Kobla Aklasi na openyi ede atudwa se domestic debt exchange program aban ede baye no eyade a aboa insurance for papa na aboa ama adehye de won ho aba bedon won mu se omo ho koka adwemu a omo nyeska ede hwetwaje won. Traditionally, we have relied a lot on investment income to shore up our bottom line as an industry. We are all aware of how things have been in the past 12 months with respect to the economic conditions that eventually led to the debt exchange that impacted negatively on our financials. If the industry keeps making underwriting losses and we are losing income from interest as well, then it means that we're eventually going to be brought to our knees. So we need to begin to do business as insurers to be able to make underwriting profits to compensate for the monies we are losing from interest income. That's the key issue. It actually reduced our margins significantly because we had to make provision and impair huge amounts of our investments. And once we are not able to rake in money from that aspect,
it is impacting on our activities. But what is carrying us is that good enough, our regulator had given some forbearances that we have all spoken about. So effectively, there's not been any company that is challenged. So we are actually in business. That is given. We're meeting our obligations. One of the key issues is that because we had tight timelines from the regulator, for instance, that after submission of all documentation, you should pay your claims in 5 days. It's been increased to about 15 days. It gives us a little bit of reprieve to be able to plan around the cash flow that we are getting and then meet our obligations. So we are meeting our obligations. I doubt if there is anybody out there who is complaining that his or her claims have not been met. Yɛto asɛm no so na yɛkɔ adwumakuo baako a ɛnhyɛ aban ase nanso ɛboa ɛhwɛ ɛka nsɛm fa yɛnsuo a ɛne kwan yɛbɛfa so abɔ ho ban ɛso ɛyɛ Friends of River and Water Bodies nana Chumo Sapono de nsɛm atodwa sɛ wodan wɔ ne kyerɛ Kumase ne mpatam nkanka nhyiae so ɛne ne mpatam no wohwɛ ɛhɔ a nsuo bi a sɛbe yɛayɛ nsamsoɔ nketewa bi ɛde ama no kwan a afa so ayɛ ɛne kwan nipa bi afa so asisi adan ɛwɔ baabi a nsuo fa na ntwa yie kura esan sɛ ɛmoa ɛma yɛhonidie no etumi ɛnkɔ yie we nyina na mewra ho because we adan na omusisi na mra omusisi no wonsuo na no ye kan say adan omusisi wonsuo na no emma nsuo no kwan emma no nkɔ ebe sɛ nkɔfo fie ebe sɛ nsuo no timi tɔ no ɔmo atia nyina atukɔ na aba asɔre dem ha sɛ hwɛ de nsuo na bu bridge baako ɛna abɛyɛ wei ne nyinaa so yɛ ɛka ma ɔman no bridge miɛnsa third one abu no hwɛ bridge baako ekohu ne kɛseɛ ne ne ayɛ yɛse ɔkwa no kwase yɛntua ne ka wɔgyae ɛna nkɔfo ka ho asɛm but yɛn suba no so adɛnti ne yɛnsesa enti wɔn a yɛde wɔn atena hɔ sɛ wɔn nyɛ adwuma no nti so wɔn yɛ wɔn adwuma yi a ɛman no ka no so nte ana aban krachifo bi ne yɛde adwuma hyɛ wɔn nsa sɛ wɔn nhwɛ sɛ mmara bɛyɛ adwuma sɛ mo bia tɔre ano obesi dai sinsuo ho a obi to asase a ɛwɔ nsuo ho a nkyɛ sɛ wɔn fa nyɛ fish pond nkyɛ sɛ wɔn fa nsi dai the law says that you can build certain meters from a water course. Why don't they enforce the law? The assemblies, why? Look at this course. Millions of cities and ya wasting yes de baba ye say akola bi cry mistake no gina ha de no betom we ebu an ebuko why o sit down nsu anu cry raise pillars ne ya sit down na so mo fele sa na mo ha dwene and that na ye o man mo amu ye engineer for city engineer for mo okrom ha munye mo dwuma ye ecological engineering na chasa ya nan nsu gutter mo dan nsu gutter obi ansi dan si de ope sa na ye o man bridge na ye miensa baako wo ade mra ho o maye no aka baako bi so toaso e wo asore dan bi wo soro enu so abu kura chesa aka akra bi se ekwan kakra na aka no e be break tiesre aban se ono an mpanifo no a wodo ma ba Kumase mamu ha no regional minister ne nkrofo no o mo hwe adwuma no no mu ndi ne ye bridge no o mo ye wie no o mo se aban twe o mo ka nti se o ma stop adwuma ise o mo nya adwuma ne biem nti o ma ye half a wi aka the side nti no mo chai adwuma ne nti de ye prefer ni se ye pese o mo ye na cars ni twem ebisi wo DBS and San Roman Antiaba. The extra buying is say, one share contractor neka, no may ye coin my near so young one toy. Irregular way so near who make us your bonus by your bar. Near enam so ama inflation kwa ne kwasro no. Ye de home komo twetwe ebebere Mr. Mwa money yen entina.